Hare Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hari Hari Bol. Hi. This is a new chapter, chapter 6, the activities of Lord Ṛṣabhadeva. Начинаем читать 6 главу 5 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Господь Ṛṣabhadeva покидает свое тело». 5th canto, chapter 6. First, we have summary. This tells how Lord Ṛṣabhadeva left his body. He was not attached to his body even when it was being burned up in the forest fire. When the seed of fruitive activity is burned up by the fire of knowledge, the spiritual properties and mystic powers are automatically manifest. Yet Bhakti Yoga is not affected by these mystic powers. An ordinary yogi is captivated by mystic powers and his progress checked. Therefore, a perfect yogi does not welcome them because the mind is restless and undependable. It must remain always under control. Even the mind of the advanced devotee, Ṛṣabhadeva, created such a disturbance when he lost his yogic mystic powers. В этой главе рассказывается о том, как Господь Ṛṣabhadeva покинул свое тело. Он не испытывал привязанности к нему, даже когда оно горело в лесном пожаре. Когда семя кармической деятельности сгорает в огне знания, у человека сами собой проявляются духовные качества и мистические способности. Для того, кто идет путем бхакти-йоги, мистические способности не помеха, но обыкновенный йог, как правило, увлекается ими, и на этом его духовное развитие останавливается. Вот почему совершенные йоги не особенно радуются появлению этих способностей. Ум очень непостоянен, и доверяться ему нельзя, нужно всегда держать его в повиновении. Даже такой великий йог, как Саупари, попав в ловушку своего ума, полностью утратил мистические способности. Due to a restless mind, even a very advanced yogi can fall down. The mind is so restless that it induces even a perfect yogi to be controlled by the senses. Therefore, Lord Ṛṣabhadeva, for the instruction of all yogis, showed the process of quitting the body. While traveling in South India through the provinces of Karnataka, Konka, Venka, and Cuttack, Lord Ṛṣabhadeva arrived at the neighborhood of Kuttakachala. Suddenly there was a forest fire that burned the forest and Lord Ṛṣabhadeva's body to ashes. The pastimes of Lord Ṛṣabhadeva as a liberated soul are known by the king of Konka, Venka, and Kuttaka. This king's name was Arhat. He later became captivated by the illusory energy, and in his condition he set forth the basic principles of Jainism. Lord Ṛṣabhadeva set forth the principles of religion that can free one from material bondage, and he put an end to all kinds of atheistic activities. On this earth, the place known as Bharatvarsha was very pious land because the Supreme Lord appeared there when he wanted to incarnate.
Таким образом, беспокойный ум становится причиной падения даже очень возвышенных, совершенных йогов, вынуждая их подчиняться требованиям чувств. Поэтому Господь Ришабадева в назидание всем йогам на своем примере показал, как нужно покидать тело. Странствуя по Южной Индии, он прошел через области Карната, Конка, Венка и Кутака и оказался в лесу недалеко от Кутакачалы. Внезапно в лесу вспыхнул страшный пожар, и весь лес, и вместе с тем и тело Господа Ṛṣabhadevы сгорели дотла. Впоследствии одеяния Господа Ṛṣabhadevы, игравшего роль освобожденной души, услышал правитель Конки, Венки и Кутаки, которого звали Аргат. Под влиянием иллюзорной энергии царь Аргат стал проповедовать свое собственное религиозное учение, называемое джайнизмом. Господь Ришабадева учил людей религиозным заповедям, которые ведут к освобождению из материального плена, и тем самым положил конец всем проявлениям атеизма. Самой благословенной страной на всей земле является Бхаратаварша, ибо когда Верховный Господь приходил в этот мир, он избрал местом своего явления именно Бхаратаваршу. Lord Ṛṣabhadeva neglected all the mystic powers for which the so-called yogis hanker. Because of the beauty of devotional service, devotees are not at all interested in so-called mystic power. The master of all mystic yogic power, Lord Ṛṣabhadeva, Lord Krishna, can execute all powers on behalf of his devotee. Devotional service is more valuable than yogic mystic powers. Devotees who are sometimes misled aspire for liberation and mystic powers. The Supreme Lord gives these devotees whatever they desire, but they cannot attain the most important function of devotional service. Devotional service to the Lord is guaranteed for those who do not desire liberation and mystic power. Господь Ришабадева не придавал никакого значения мистическим способностям, о которых мечтают так называемые йоги. Преданное служение очень возвышено, поэтому тех, кто занимается им, эти пресловутые мистические способности нисколько не привлекают. Господь Кришна – повелитель всех йогических совершенств, и ему ничего не стоит проявить их через своего преданного. Таким образом, право преданно служить Господу гораздо ценнее всех йогических способностей. Некоторые преданные забывают об этом и начинают искать освобождения или мистического могущества. Верховный Господь дает таким преданным то, чего они хотят, однако самого главного, возможности заниматься чистым преданным служением, они не получают. Настоящими преданными Господа становятся только те, кто полностью изжил в себе желание освободиться из материального плена или обрести мистические способности. Okay, now I haven't heard too many devotees asking about getting mystic powers, but quite a few ask about, can I get liberated? Can I get liberation? They're new, maybe, hopefully they're new devotees who haven't read very much. So they've heard from other, about salvation and liberation. But our understanding is bhakti, liberation stands as as a servant of the devotee. Я не так часто слышал, чтобы преданные спрашивали о том, как обрести мистические силы, но многие преданные спрашивают, как обрести освобождение. Скорее всего, это новые преданные, которые еще много не читали, но они слышали об освобождении, и поэтому их это интересует. Но мы должны понимать, что настоящее освобождение дает нам бхакти-йога, а то освобождение, о котором здесь идет речь, это как ворота на пути к бхакти-йоге. That's the highest thing, is devotional service. Liberation is insignificant for the devotee. Преданное Okay, служение – это наша высшая цель, а освобождение, оно не имеет особого значения. text number 1. Nanunam Bhagavan Atmaramanam Yoga Samirita Kyana Varjitaka Karma Vijanam Aish
varani puna. Klesha dani bhavitum arhanti. Yadrich chayo bhagatani. King Parikshit asked Sukadeva Goswami, my dear Lord, for those who are completely pure in heart, knowledge is attained by the practice of bhakti yoga, and attachment for fruitive activity is completely burned to ashes. For such people, the powers of mystic yoga automatically arise. They do not cause distress. Why did Ṛṣabhadeva neglect them? Текст 1. Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами: «О мой господин, те, кто чист сердцем, обретают истинное знание, занимаясь бхакти-йогой, и благодаря этому их привязанность к кармической деятельности сгорает дотла. У таких людей мистические способности проявляются сами собой и не приносят им беспокойств. Почему же тогда Ṛṣabhadeva отрекся от этих способностей?» Report. Pure devotee is constantly engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead. Whatever is necessary for the discharge of devotional service is automatically attained, though it may appear to be the result of mystic yoga power. Sometimes a yogi displays a little yogic power by manufacturing gold. A little quantity of gold captivates foolish people. Thus, the yogi gets many followers who are willing to accept such a tiny person as the Supreme Personality of Godhead. Such a yogi may also advertise himself as Bhagavan. However, the devotee does not have to exhibit such magical wonders. Without practicing the mystic yoga process, he achieves even greater opulences all over the world. Under the circumstances, Lord Ṛṣabhadeva refused to manifest mystic yoga perfections, and Maharaj Parikshit asked why he did not accept them, since for a devotee, they are not at all disturbing. Комментарий. Чистый преданный непрерывно служит верховной личности Бога. Все необходимое для этого служения приходит к нему само собой, так что может показаться, будто он проявляет мистические способности. Иногда какой-нибудь йог, демонстрируя свои ничтожные мистические способности, создает из ничего крупицу золота, и тут же находится немало глупцов, привлеченных блеском золота, которые становятся последователями этого йога и готовы признать его, жалкого смертного, верховной личностью Бога. Нередко такие йоги сами объявляют себя Бхагаваном, но преданному незачем демонстрировать подобного рода чудеса. Не прибегая к помощи мистической йоги, он обретает еще большие богатства. Поскольку Господь Ṛṣabhadeva не стал проявлять свои мистические способности, Махараджа Парикшит спрашивает, почему Ṛṣabhadeva отрекся от них, ведь для преданного эти способности вовсе не являются источником беспокойств. A devotee is never distressed or satisfied by material opulence. His concern is how to please the Supreme Personality of Godhead. If by the grace of the Supreme Lord a devotee achieves extraordinary opulence, he utilizes the opportunity for the Lord's service. He is not disturbed by the opulence. Когда к преданному приходят какие-то материальные блага, он не радуется и не огорчается. Он заботится лишь о том, чтобы удовлетворить верховную личность Бога. Если по милости Верховного Господа преданный становится обладателем огромного богатства, он не впадает в беспокойство, а использует это богатство для служения Господу. Text 2. Rishir Uvacha Satyam Uktam Kintvihava Ekana Manaso Da Visrambam Anavastanasya Shatta Kirata Iva Sangachante. Sukadeva Goswami replied, my dear king, you have spoken correctly. However, after
capturing animals, a cunning hunter does not put faith in them, for they might run away. Similarly, those who are advanced in spiritual life do not put faith in the mind. Indeed, they always remain vigilant and watch the mind's action. Ṛṣabhadeva Госвами ответил: «О царь, ты говоришь истину, но с другой стороны, опытный охотник знает, что если отпустить пойманных зверей, они непременно убегут и потому не теряют бдительности. Так и тот, кто достиг совершенства в духовной практике, не доверяет своему уму и бдительно следит за каждым его шагом». Bhagavad Gita, Krishna says, Yagya Dana Tapakarma Natajam Karyameva Tat. Yagyo Danam Tapaschaiva Pavanani Manishinam. Acts of sacrifice, charity, and penance are not to be given up, but should be performed. Indeed, sacrifice, charity, and penance purify even the great souls. В Бхагавад-гите 18.5 Господь Кришна говорит: «Не следует отказываться от жертвоприношений, раздачи милостыни и аскезы. Нужно совершать эти действия, ибо они очищают сердце даже великих душ». Everyone who has renounced the world and has taken sannyas should not renounce chanting Hare Krishna Mahamantra. Renunciation does not mean that one has to renounce Sankirtan Yagya. Similarly, one should not renounce charity or tapasya. The yoga system for control of the mind and senses must be strictly followed. Lord Ṛṣabhadeva showed how severe types of tapasya could be performed, and he set an example for all others. Даже тот, кто принял саньясу и живет, отрекшись от мира, не должен отказываться от повторения и пения Харе Кришна Махамантры. Отречение от мира вовсе не означает, что нужно отречься от санкиртана ягги. Не следует отрекаться и от раздачи пожертвований, а также от тапасьи. Чтобы держать в повиновении свой ум и чувства, человек должен заниматься йогой, строго следуя всем регулирующим принципам. И Господь Ṛṣabhadeva своим примером показал, что значит совершать суровую тапасью. Tata choktamna kuryat kari chit sakyam manasi yanavastite yad vishram vach chirach chirnam chaskanda tapa aishwaram. All the learned scholars have given their opinion. The mind is by nature very restless, and one should not make friends with it. If we place full confidence in the mind, it may cheat us at any moment. Even Lord Shiva became agitated on seeing the Mohini form of Lord Krishna, and Subharamuni also fell down from his mature stage of yogic perfection. Все истинные мудрецы сходятся в том, что ум по своей природе очень непостоянен, и потому не следует заводить с ним дружбу. Если мы доверимся нашему уму, он в любую минуту может нас обмануть. Даже Господь Шива потерял самообладание, когда увидел Могини, воплощение Господа Кришны. Не избежал падения и такой великий йог, как Субхари Муни. The first business of one trying to advance in spiritual life is to control the mind and senses. Lord Sri Krishna says in the Gita 15:7, Mai vamso jiva loke jiva bhuta sanatana manaksastad indriyani prakriti stani karshati. Although the living entities are put part and parcel of the Supreme Lord and are therefore in the transcendental position, they are still suffering in this material world and struggling for existence due to the mind and senses. To get out of this false struggle for existence and become happy in the material world, one has to control the mind and senses and be detached from material conditions. One should never neglect austerities and penances. One should always perform them. Тот,
Тот, кто хочет добиться успеха в духовной жизни, должен прежде всего научиться обуздывать свой ум и чувства. В Бхагавад-гите 15.7 Шри Кришна говорит: «Все живые существа, будучи неотъемлемыми частицами Верховного Господа, по природе своей трансцендентны, духовны. Но когда живое существо находится в материальном мире, оно вынуждено страдать, ведя нелегкую борьбу за существование, в которую его втягивают собственные чувства и ум. Чтобы прекратить эту бессмысленную борьбу и жить счастливо в этом мире, нужно обуздать свой ум и чувства и избегать привязанности к внешним обстоятельствам». One should never neglect austerities and penances. One should always perform them. Ṛṣabhadeva showed us, 9:19-17. It says, Matra swasva duhutra va naviviktasano bhavet. Balavan indriya brahmo vidvamsamapi karshati. A grihastha, brahmachari, vanaprastha, sannyasi, all of them should be very careful when associating with women. One is forbidden to sit down in a solitary place, even with one's mother, sister, or daughter. In our Krishna conscious movement, it has been very difficult to associate ourselves with women in our society, especially in Western countries. We are therefore sometimes criticized, but nonetheless, we are trying to give everyone a chance to chant the Hare Krishna Maha Mantra and thus advance spiritually. If we stick to the principle of chanting the Hare Krishna Maha Mantra offensively, then by the grace of Srila Haridas Thakur, we may be saved from the allurement of women. Этой аскезой нельзя пренебрегать ни в коем случае, и Господь Ṛṣabhadeva личным примером показал нам, как ее совершать. В Шримад Бхагаватам дается такое наставление: каждый мужчина, будь то грихастха, ванапраста, саньяси или брамачари, должен быть очень осмотрительным в общении с женщинами. Шастры не рекомендуют мужчине оставаться наедине и сидеть рядом даже со своей матерью, сестрой или дочерью. В нашем движении сознания Кришны, особенно в странах Запада, мужчинам не удается полностью избегать общения с женщинами, и иногда нас за это критикуют. Но мы все равно продолжаем свои попытки дать всем людям возможность повторять Махамантру, чтобы они таким образом духовно развивались. Если мы будем регулярно и без оскорблений повторять Харе Кришна Махамантру, то по милости Шрилы Харидаса Такура сумеем избежать ловушки женских чар. However, if we are not very strict in chanting the Hare Krishna Maha Mantra, we may at any time fall victim to women or men. Но если мы относимся к повторению Махамантры не очень добросовестно, то в любой момент сможем стать жертвой женской красоты или мужской. Modern day saying to women is quite archaic because women are victimized by men are victimized by women, men fall for men, women fall for women. It's a completely crazy world now. В наше время говорить только о женских чарах уже не актуально, потому что мир сошел с ума, и женщины привлекаются женщинами, мужчины мужчинами и так далее. But what it really means is thinking that you're the body and that the goal of life is to enjoy the body. That's the definition of falling victim to women. Но что на самом деле означает пасть жертвой ловушки женских чар, это значит, что мы отождествляем себя с телом, и мы думаем, что цель жизни – это наслаждаться этим телом. Nityam dadati kamasyat chidram tama anugaya raya yoginam krita maitasyat but your jayeva pumshali. An unchaste woman is very easily carried away by paramours,
and it sometimes happens that her husband is violently killed by her paramour. If the yogi gives his mind a chance and does not restrain it, his mind will give facility to enemies like lust, anger, and greed, and he will doubtlessly kill the yogi. Неверная жена может, не задумываясь, изменить мужу и завести себе любовников, и иногда случается, что любовники такой женщины безжалостно убивают ее мужа. Точно так же и ум. Если йог доверится ему и даст свободу, ум заключит союз с врагами, вожделением, гневом, жадностью, и они непременно убьют йога. In this verse, the word pungschali refers to a woman who is easily carried away by men. Such a woman is never to be trusted. Unfortunately, in the present age, women are never controlled. According to the directions of the Shastra, women are never to be given freedom. When a child, a woman, must be strictly controlled by her father. When she is young, she must be controlled by her husband, and when she's old, by her elderly sons. If she is given independence and allowed to mingle unrestricted with men, she will be spoiled. The spoiled woman, being manipulated by paramours, might even kill her husband. This example is given because a yogi desiring to get free from material conditions must always keep his mind under control. Словом пумшчали называют женщину, которую легко соблазнить. Такой женщине никогда нельзя доверять. К несчастью, современные женщины предоставлены самим себе и могут делать все, что заблагорассудится. Однако в шастрах сказано, что женщине нельзя давать неограниченную свободу. В детстве за ней должен строго следить отец, в молодости муж, а в старости она должна находиться под опекой взрослых сыновей. Если предоставить женщине полную независимость и позволить свободно общаться с мужчинами, она развратится. Развращенная женщина способна по наущению любовников даже убить своего мужа. Этот пример приводится здесь для того, чтобы подчеркнуть, что йог, стремящийся освободиться от материального рабства, должен всегда держать свой ум в повиновении. Srila Bhaktisiddhanta Thakur used to say that in the morning, our first business should be to beat the mind with shoes 100 times. Therefore, before going to bed, to beat with a broomstick. This way, one's mind can be kept under control. An uncontrolled mind and an unchaste wife are the same. An unchaste wife can kill her husband at any time, and an uncontrolled mind, followed by lust, anger, and greed, madness, envy, and illusion, can certainly kill the yogi. When the yogi is controlled by the mind, he falls down into the material condition. One should be very careful of the mind, just as the husband should be careful of an unchaste wife. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что, проснувшись утром, мы первым делом должны 100 раз ударить своим башмаком, а на ночь ему нужно дать 100 палок. Это поможет нам держать ум в узде. Необузданный ум все равно, что неверная жена. Распутница жена может, не задумываясь, погубить своего мужа. И точно так же необузданный ум вместе со своими сообщниками, вожделением, гневом, жадностью, безумием, завистью и иллюзией непременно погубит йога. Оказавшись во власти ума, йог падает в океан материального бытия. Поэтому нужно всячески остерегаться своего ума, так же, как муж должен остерегаться неверной жены. Amo manur mado lobha shoka moha vayadaya karma bandhas chayan mula swikuryat konu tad buddha. The mind is the root cause of lust, anger,
pride, greed, lamentation, illusion, and fear. Combined, these constitute bondage to fruitive activity. What learned man would put his faith in the mind? Именно ум является корнем вожделения, гнева, гордости, жадности, скорби, иллюзии и страха, оков, что удерживают душу в рабстве кармической деятельности. Так разве станет мудрый человек доверять уму? Powerful statement, huh? Очень сильное утверждение. The mind is the original cause of material bondage. It is followed by many enemies, such as anger, pride, greed, lamentation, illusion, and fear. The best way to control the mind is to engage it always in Krishna consciousness. The Voimana Krishna Padara Vindaya 9:4-18. Since the followers of the mind bring about material bondage, we should be very careful to not trust the mind. Ум является первопричиной материального рабства души. Именно он виной тому, что у души появляются такие враги, как гнев, гордость, жадность, скорбь, иллюзия и страх. Лучший способ держать ум в повиновении – это постоянно занимать его деятельностью в сознании Кришны. Зная, что спутники ума ввергают душу в материальное рабство, мы должны быть очень осторожными и никогда не доверять уму. Taivam Akali Lokapala Lamopi Vilakshanaya Jadavat Avaduta Vesha Vasacharitai Avilakshita Bhagavat Prabhavo Yoginam Samparaya Vidim Anushikshayan Swakalevaram Jihasuratmani Atmanam Asam Vyavahitam Anartantara Bhavinan Vikshamanaha Uparatanu Vitaya Uparama. Lord Ṛṣabhadeva was head of all kings and emperors within this universe, but assuming the dress and language of an avaduta, he acted as if dull and materially bound. Consequently, no one could observe his divine opulence. He adopted this behavior just to teach yogis how to give up the body. Nonetheless, he maintained his original position as a plenary expansion of Lord Vasudeva, Krishna. Remaining always in that state, he gave up his pastimes as Lord Ṛṣabhadeva within this material world. If following in the footsteps of Lord Ṛṣabhadeva, one can give up his subtle body, there is no chance that one will accept a material body again. Господь Ṛṣabhadeva был главой всех самодержцев Вселенной, но, несмотря на это, облачившись в одежды Авадуты, он говорил и поступал подобно слабоумному, как будто был связан законами материального мира. Поэтому никто не видел его божественного величия. Он вел себя так лишь ради того, чтобы научить йогов покидать тело. При этом он всегда оставался всемогущим воплощением Господа Васудевы Кришны. Сохраняя это свое изначальное положение, Господь Ṛṣabhadeva завершил свою лилу в материальном мире, и тому, кто следует его примеру, сумеет избавиться от своего тонкого тела, никогда больше не придется воплощаться в материальном теле.
As Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Janma karma chame divyam evam yo veti tattvataha taktva deham punarjanma naiti mameti so Arjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in the material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. This is possible simply by keeping oneself an eternal servant of the Supreme Lord. One must understand his constitutional position and the constitutional position of the Supreme Lord as well. Both of them have the same spiritual identity. Maintaining oneself as a servant of the Supreme Lord, one should avoid rebirth in this material world. If one keeps himself spiritually fit and thinks of himself as an eternal servant of the Supreme Lord, he will be successful at the time he has to give up the material body. В Бхагавад-гите 4.9 Господь Кришна говорит: «Тот, кто постиг трансцендентную природу моего явления и моих деяний, покинув тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в мою вечную обитель, о Арджуна». Чтобы достичь этого совершенства, достаточно всегда оставаться слугой Верховного Господа. Мы должны осознать свое изначальное положение, а также положение Господа. Живое существо и Господь имеют единую духовную природу, и если живое существо утвердилось в положении слуги Верховного Господа, оно сможет вырваться из круговорота рождения в материальном мире. Тот, кто всегда сосредоточен на духовном и никогда не забывает, что он, вечный слуга Верховного Господа, в момент смерти достигнет высшего совершенства. Text number 7. Tasya hava eva mukta lingasya bhagavat Ṛṣabhasya yogamaya vasanaya deha imam jagatim abhimana vasena sankrama manaha konka venka kutakan dakshina karnatakandesham yadrichchayo bhagata kutakachalo pavana asya kritashma kavala unmada iva mukta murdajo samvita eva vichachara. Actually, Lord Ṛṣabhadeva had no material body, but due to Yogamaya, he considered his body material. Therefore, because he played like an ordinary human being, he gave up the mentality of identifying with it. Following this principle, he began to wander all over the world. While traveling, he came to the province of Karnataka in South India and passed through Konka, Venka, and Kutak. He had no plan to travel this way, but he arrived near Kutakachala and entered the forest there. He placed stones within his mouth and began to wander through the forest, naked and with his hair disheveled like a madman. Хотя тело Господа Ṛṣabhadeva было всецело духовным, под влиянием йога Майи он считал его материальным. И поскольку Господь играл роль человека, он перестал отождествлять себя с телом и вновь начал странствовать. Он достиг той части Южной Индии, что называлась Карнатой, и прошел через Конку, Венку и Кутаку. Он шел, куда глаза глядят, и не разбирая дороги, и оказался в лесу близ Кутакачалы. Набрав рот камней, он, обнаженный, с разметавшимися волосами, стал, подобно безумцу, бродить по лесу. Atta samira vega yaduta venu vikarshanaja
toga davanalas tadvanam aleli hanaha sahatena dadaha. While he was wondering about, a wild forest fire began. This fire was caused by the friction of bamboo, which was being blown by the wind. In that fire, the entire forest near Kuttakachala and the body of Ṛṣabhadeva were burnt to ashes. Пока он так бродил, в лесу занялся страшный пожар. Он возник из-за трения бамбуковых стволов, которые раскачивал ветер, и весь лес у Кутакачалы вместе с ним и тело Господа Ṛṣabhadevы сгорели в этом пожаре дотла. Such a forest fire can burn the external bodies of animals, but Lord Ṛṣabhadeva was not burned, although he apparently seemed so. Lord Ṛṣabhadeva is the super soul of all living entities within the forest, and his soul is never burned by fire. As stated in Bhagavad Gita, Adayo Yam, the soul is never burned by fire. Due to Lord Ṛṣabhadeva's presence, all the animals in the forest were also liberated from material encasement. В лесном пожаре могут сгореть физические тела животных и других существ, но телу Господа Ṛṣabhadevы такая опасность не грозила. Хотя внешне казалось, что оно уже сгорело, на самом деле это было не так. Господь Ṛṣabhadeva – сверхдуша всех живых существ, а сверхдуши не может сжечь никакой огонь. Огонь не может причинить вреда даже обыкновенной душе. Это подтверждает Бхагавад-гита. Душу сжечь нельзя. Благодаря присутствию Господа Ṛṣabhadevы все животные в лесу освободились от материального рабства. Text number 9. Yasya kilanu charitam upakarnya kankavenga kutakanam rajarhan namo pashiksya kalabadharma utkrisyamane bhavitavyena vimohitaha swadharma patam akutobayam apahaya kupata pakandam asamanjasam nija manishaya manda sampravartayate. Sukadeva continued, speaking to Maharaj Parikshit, my dear king, the king of Kanka, Venka, and Kutak, whose name was Arhat, heard of the activities of Ṛṣabhadeva and imitating Ṛṣabhadeva's principles, introduced a new system of religion. Taking advantage of Kali Yuga, the age of sinful activity, King Arhat, being bewildered, gave up the Vedic principles, which are free from risk, and concocted a new system of religion opposed to the Vedas. That was the beginning of the Jain Dharma. Many so-called religions followed this atheistic system. Шукадева Госвами продолжал. «О царь Парикшит, правитель Конки, Венки и Кутаки по имени Архат, услышав о деяниях Ṛṣabhadevы, станет подражать его поведению Авадуты и даже положит начало своей религии. Околдованный иллюзорной энергией, царь Архат отклонится от ведических предписаний, которые ограждают человека от всех опасностей, и, воспользовавшись тем, что в Кали-югу, век пороков, люди очень низко пали, создать религию, противоречащую ведам. Так возникнет джайнизм. Вслед за этим безбожным учением появится много других лжерелигий. When Lord Sri Krishna was present on the planet, a person named Pondrak
imitated the four-headed Narayan and declared himself the Supreme Personality of Godhead. He desired to compete with Lord Krishna. Similarly, during the time of Lord Ṛṣabhadeva, the king of Kanka and Venka acted like a Paramahansa and imitated Lord Ṛṣabhadeva. He introduced a system of religion and took advantage of the fallen condition of the people in this age of Kali. It is said in Vedic literature that people in this age will be more inclined to accept anyone as a Supreme Lord. Когда Господь Шри Кришна проводил свои игры на земле, некто по имени Паундрака пытался изображать из себя четырехрукого Нараяну и объявил себя Богом. Он хотел соперничать с Кришной, верховной личностью Бога. Подобным же образом правитель Конки, Венки и Кутаки стал подражать Господу Ṛṣabhadеве, выдавая себя за Парамахамсу. Воспользовавшись тем, что в век Кали люди духовно слепы, он создал свою религию. It is said in Vedic literature that people in this age will be more inclined to accept anyone as the Supreme Lord and accept any religious system opposed to Vedic principles. The people of this age are described as Manda Samanda Mataya. Generally, they have no spiritual culture. Therefore, they are very fallen. Due to this, they will accept any religious system. Due to their misfortune, they forget the Vedic principles. Following non-Vedic principles in this age, they think themselves the Supreme Lord and thus spread the cult of atheism all over the world. В ведических писаниях сказано, что в Кали-югу люди будут склонны признавать Богом, кого им вздумается, и исповедовать религиозные учения, которые противоречат Ведам. Подавляющее большинство людей, живущих в нынешнюю эпоху, лишены духовной культуры и потому очень низко пали. Эти люди готовы исповедовать какие угодно религии, но, к несчастью, забывают о ведических принципах. Действуя вопреки предписаниям Вед, они считают Богом самих себя и распространяют по всему миру атеистические учения.
Yena ha vava kalo anujapasada deva maya mohita Svavidi niyoga socha charitra vihina deva helananyapa rapavartani nija nijachaya grihana. People who are the lowest among men and bewildered by the illusory energy of the Supreme Lord will give up the original Varnashram's dharma and its rules and regulations. They will abandon bathing 3 times daily and worshiping the Lord. Abandoning cleanliness and neglecting the Supreme Lord, they will accept nonsensical principles. Not regularly bathing or washing their mouths regularly, they will always remain unclean. Введенный в заблуждение иллюзорная энергия Верховного Господа, ничтожнейшие из рода человеческого, отвергнут предписания истинной религии Варнашрама Дharмы. Они перестанут совершать омовение 3 раза в день и поклоняться Господу. Пренебрегая элементарной чистотой и забыв о Верховном Господе, они будут слепо выполнять правила, лишенные всякого смысла. Не считая нужным регулярно совершать омовение и полоскать рот, они будут все время осквернены. Кроме того, они станут вырывать свои волосы. Они будут исповедовать лжерелигию, и у них появится великое множество последователей. В век Кали людей больше привлекают безбожные учения. Поэтому неудивительно, что эти люди будут поносить веды, последователей вед, браманов, Верховного Господа и его преданных. Abandoning cleanliness, following a concocted religion, they will flourish. During this age of Kali, people are more inclined to irreligious principles. Consequently, these people will naturally deride Vedic authority and the followers of Vedic authority, the Brahmanas, the Supreme Personality of Godhead, and the others. В век Кали людей больше привлекают безбожные учения, поэтому неудивительно, что эти люди будут поносить веды, последователей вед, браманов, Верховного Господа и его преданных. Presently, the hippies in the Western countries fit this description. They are irresponsible and unregulated. They do not bathe, and they deride standard Vedic knowledge. They concoct new lifestyles and religions. There are many hippie groups at the present moment. They all originate from King Arhat, who imitated the activities of Lord Ṛṣabhadeva, who was situated on the Paramahansa stage. King Arhat did not care for the fact that although Lord Ṛṣabhadeva acted like a madman, his stool and urine were nonetheless aromatic, so much so that they nicely scented the countryside for miles around. The followers of King Arhat went under the name Jains, and they were later followed by many others, particularly В современном западном мире этому описанию соответствуют хиппи. Они ведут беспорядочную жизнь, не моются и пренебрежительно относятся к учению вед. Они создали свой стиль жизни
и то и дело выдумывают новые религии. В наши дни существует много разновидностей хиппи, и всех их можно назвать последователями царя Архата, который подражал поведению Господа Ṛṣabhadevы, находившегося на уровне Парамахамсы. Правда, царь Архат не учитывал, что хотя Господь Ṛṣabhadeva и вел себя как умалишенный, от его испражнений мочи исходило дивное благоухание, разносившееся на много километров вокруг. Прямых последователей царя Архата называют джайнистами, а позже им стали подражать многие другие, в том числе хиппи, которых в каком-то смысле можно также назвать последователями философии Майявады, поскольку они считают себя Богом, верховной личностью. Followers of King Arhat went under the name Jains, and they later followed by many others, particularly the hippies, who are more or less offshoots of Mayavad philosophy because they think themselves to be the Supreme Personality of Godhead. Such people do not respect the real followers of Vedic principles, the real Brahmanas, nor do they have respect for the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Brahman. And due to the influence of this age of Kali, they are apt to concoct false religious systems. Такие люди выказывают неуважение к истинным последователям Вед, идеальным браманам. Нет у них уважения и к верховной личности Бога, верховному браману. Под влиянием века Кали они склонны выдумывать разного вида лжерелигии. Yeah, I want to have a little break. Everybody can stand up and stretch if you're not already. A couple minutes. Okay, thank you for your patience. Text number 11. Techa Yarvak Katanaya Nijaloka Yatrayanda Paramparaya Tamasas Yanda Swayameva Prapastisyanti. Low-class people, due to their gross ignorance, introduce a system of religion that deviates from the Vedic principles. Following their own mental concoctions, they automatically fall down to the darkest regions of existence. Текст 11. Сбившиеся с пути невежественные люди начнут создавать религиозные заповеди, идущие вразрез с учением Вед. Принимая свои измышления за истину, эти слепцы в итоге низвергутся в темнейшие области мироздания. In this connection, one may see Bhagavad Gita, chapter 16, where there is a description of the fall down of the Asuras. Падение асуров описывается также в Бхагавад-гите в 16 главе. So let's take a look at that, 16:16. Давайте на это посмотрим, глава 16, 16 стих. Aneka chitta vibranta mohajala samavritaha prasakta kama bhogeshu patanti narake sucho. Thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusions, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into hell. Бхагавад-гита 16.16. Охваченные беспокойством от всех этих мыслей и опутанные сетью заблуждений, они чрезмерно привязываются к чувственным удовольствиям и в конце концов попадают в ад. And number 23. Ya Shastra Vidim Utsrija Vartate Kama Karata Nasasidim Avapnoti Nasukam Na Param Gatim. He who discards scriptural injunctions and acts according to his own whim attains neither perfection nor happiness, nor the supreme destination. И текст 23.
Тот же, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Ayam avataro rajasopa pluta kaivalopa shiksanartaha. In this age of Kali, people are overwhelmed by the modes of passion and ignorance. Lord Ṛṣabhadeva incarnated himself to deliver them from the clutches of Maya. Мы вернулись в Шримад Бхагаватам, текст 12. Люди века Кали целиком находятся во власти гун, страсти и невежества. И Господь Ṛṣabhadeva пришел на землю для того, чтобы вызволить их из плена Майи. This the mental, this yeah, not that same from this like that. Okay. The symptoms of Kali Yuga are predicted in the 12th canto, 3rd chapter of the Srimad Bhagavatam. Lavanyam Klesha Dharanam. It is predicted how fallen souls will behave. They will keep their hair long and consider themselves very beautiful. And they will pluck out their hair, or they will pluck out their hair like the Jain. They will keep themselves unclean, will not wash their mouths. Jains refer to Lord Ṛṣabhadeva as their original preceptor. If such people are serious followers of Ṛṣabhadeva, they must also take his instructions. In the 5th chapter of this canto, Ṛṣabhadeva gave his 100 sons instructions whereby they could become free from the clutches of Maya. If one actually follows Ṛṣabhadeva, he will certainly be delivered from the clutches of Maya and return home back to Godhead. If one strictly follows the instructions of Ṛṣabhadeva given in the 5th chapter, he will certainly be liberated. Lord Ṛṣabhadeva incarnated specifically to deliver these fallen souls. Признаки Кали-юги описываются во 2 главе 12 песни Шримад Бхагаватам. Там предсказано, как будут вести себя падшие люди этого века. Они будут отращивать длинные волосы, думая, что это очень красиво, либо вырывать их, как делают джайнисты. Они откажутся от элементарных правил гигиены и не будут даже полоскать рот после еды. Джайнисты называют Господа Ṛṣabhadеву своим первоучителем. Однако настоящими последователями Ṛṣabhadевы они станут лишь в том случае, если будут прислушиваться к его наставлениям. Эти наставления, которые Ṛṣabhadeva дал своим 100 сыновьям, объясняя им, как освободиться из плена Майи, приводятся в 5 главе этой песни. И те, кто неукоснительно следует этим наставлениям, непременно вырвутся из плена Майи и вернутся домой к Богу. Верному последователю Ṛṣabhadевы освободиться от материального рабства не составит труда. Господь Ṛṣabhadeva для того и пришел в этот мир, чтобы спасти падшие души Кали-юги. Tasyanu gunan slokan gayanti ahobhuva sapta samudravachya dvipeshu var shesh vapvadip punyametat gayanti yatratya jana murare karmani bhadrani avataravanti. Learned scholars chant about the transcendental qualities of Lord Ṛṣabhadeva in this way. Oh, this earthly planet contains 7 seas and many islands and lands, of which Bharatvarsha is considered the most pious. People of Bharatvarsha are accustomed to glorifying the activities of the Supreme Personality of Godhead in his incarnations as Lord Ṛṣabhadeva and others. By these activities are very auspicious
for the humanity. Вот как воспевают божественные деяния Господа Ṛṣabhadevы великие мудрецы. На земле, омываемая 7 океанами, много островов и стран, но самая праведная из них – Бхаратаварша. Жители Бхаратаварши испокон веков прославляют деяния многих воплощений Верховной Личности Бога, и среди них Господа Ṛṣabhadевы. Все деяния Верховного Господа несут людям великое благо. Bharat Bhumiti Haila Manusya Janmayar. Chaitanya Mahaprabhu said, Janma Sartakari Kara Para Upaka. As stated in this verse, Bharatvarsha is the most pious land. The followers of Vedic literature understand the Supreme Personality of Godhead in his different incarnations, and they are privileged to glorify the Lord by following the directions of Vedic literature. After realizing the glories of human life, such people should take up the mission to spread the importance of human life throughout the whole world. This is the mission of Chaitanya Mahaprabhu. The word Adi Punyam indicates that there are certainly many other pious men throughout the world, but the people of Bharatvarsha are even more pious. Therefore, they are fit to spread Krishna consciousness throughout the world for the benefit of all human society. Srila Madhvacharya also recognizes the land of Bharatvarsha, Visheshad Bharate Punyam. Throughout the world, there is no question of Bhagavat Bhakti or devotional service, but the people of Bharatvarsha can easily understand devotional service of the Lord. Thus, every inhabitant of Bharatvarsha can perfect his life by discharging Bhagavat Bhakti and then preaching this cult throughout the world for the benefit of everyone. Бхаратаварша – благословенная страна. Ее жители знакомы с ведическими писаниями, знают о различных воплощениях Верховной Личности Бога и имеют возможность прославлять Господа, строя свою жизнь в соответствии с учениями Вед. Осознав, что человеческая жизнь имеет высшее предназначение, они должны взять на себя задачу донести эту истину до людей всего мира. Такова воля Шри Чайтаньи Махапрабху. Слово «адипуньям» указывает на то, что хотя в других частях мира тоже много благочестивых людей, самыми благочестивыми являются жители Бхаратаварши, поэтому они способны принести человечеству огромное благо, проповедуя по всему миру сознание Кришны. Шрила Мадхвачарья тоже утверждает, что Бхаратаварша – особая страна. В других странах люди ничего не знают о Бхагават-бхакти, преданном служении, но тому, кто родился в Бхаратаварше, совсем нетрудно понять науку преданного служения Господу. Таким образом, каждый житель Бхаратаварши должен сделать свою жизнь совершенной, практикуя Бхагавата Бхакти, а затем проповедовать это учение на благо всего человечества. A very powerful verse. I remember when this Chaitanya Charitamrita was published, we were distributing it a lot in the airport. It was a very big book. Это очень сильный стих. Я помню, когда распечатали Чайтанья Чаритамриту, мы ее распространяли и во многих местах, особенно в аэропортах. I got very, very tired and I sat down and I was reading the Chaitanya Charitamrita. Это была очень большая книга, и когда я уставал, я просто присаживался и читал Чайтанья Чаритамриту. And I read that verse. Я прочитал этот стих. And somehow or other, I forgot all tiredness. I just jumped up and started distributing. Ну, так или иначе, я об этом забыл, я был очень устал, и я просто встал и продолжил распространять книги. So even though we weren't in this life born in Bharatvarsha, in one sense, the whole planet is Bharatvarsha. If we think of it in those terms. И хотя
И хотя физически в этой жизни мы не родились Бхаратаваршин, но вся планета является Бхаратаваршей, если об этом задуматься. So remember that. Take the Помните Krishna об этом. consciousness and go out and preach. Распространяйте сознание Кришны и выходите проповедовать. Aho nu vamso yashasa vadata prayavrato yatra puman purana kritavatara purushasa adyas chachara dharmam yad akarma hetum. What shall I say of the dynasty of Priyavrata, which is pure and very much celebrated? In that dynasty, the Supreme Personality of Godhead, the original Personality of Godhead, descended as an incarnation and executed religious principles that could free one from the results of fruitive activity. Найдутся ли слова, способные передать величие и чистоту славной династии Приявраты? Сам Верховный Господь, изначальная личность Бога, пришел на землю как один из царей этой династии и соблюдал религиозные заповеди, позволяющие избавиться от последствий своих поступков. There are many dynasties in human society wherein the Supreme Lord descends as an incarnation. Lord Krishna appeared in the Yadu dynasty. Lord Ramachandra appeared in the Ikshvaku or Raghu dynasty. Similarly, Lord Ṛṣabhadeva appeared in the dynasty of King Priyavrata. All these dynasties are very famous, and of them, the dynasty of Priyavrata is the most famous. Есть много царских родов, в которых появлялись воплощения Верховного Господа. Так Господь Кришна появился в одной из семей рода Яду, а Господь Рамачандра в роде Икшваку, который еще называют родом Рагу. И точно так же Господь Ṛṣabhadeva был потомком рода царя Приявраты. Все это великие славные династии, и династия Приявраты среди них особенно знаменита. Konvasya kastam aparonugachan manoratena yabhavasya yogi yo yoga maya sprihayat yudasta yasataya yena krita prayatna. Who is the mystic yogi who can follow the examples of Lord Ṛṣabhadeva even in his mind? Lord Ṛṣabhadeva rejected all kinds of yogic perfection, which other yogis hanker to attain. Who is that yogi who compared to Lord Ṛṣabhadeva? Есть ли на свете йог, способный хотя бы мысленно последовать примеру Господа Ṛṣabhadevы? Господь Ṛṣabhadev отрекся от всех мистических способностей, которые так жаждут обрести йоги. Так кто же из йогов может сравниться с ним? Purport. Generally, yogis desire the yogic perfection of anima, lagima, mahima, prakamya, prapti, ishitva, vasitva, and kamavasahita. Lord Ṛṣabhadeva never aspired for all these material things. Such cities are presented by the illusory energy of the Lord. The real purpose of the yoga system is to achieve the favor and shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. But this purpose is covered by the illusory energy of Yoga Maya. So-called yogis are therefore allured by the superficial material perfection of anima, lagima, prapti, and so on. Consequently, ordinary yogis cannot compare to Lord Ṛṣabhadeva, the Supreme Personality of Godhead. Большинство йогов стремятся развить у себя мистические способности, к которым относятся анима, лагима, махима, пракамья, прапти, ишитва, вашитва и камавасайта. Но Господь Ṛṣabhadeva не проявлял к этим материальным достижениям
ни малейшего интереса. Эти сиддхи, совершенства, являются порождением иллюзорной энергии Господа. Истинная цель йоги – снискать благосклонность Верховного Господа и укрыться под сенью Его лотосных стоп. Однако иллюзорная энергия йога-майя скрывает от людей эту цель, и потому так называемые йоги устремляются к мнимым материальным совершенствам. Вот почему обыкновенных йогов нельзя ставить в один ряд с Господом Ṛṣabhadevой, воплощением Верховной Личности Бога. Itihasma sakala veda loka deva brahmana gavam parama gurur bhagavata Ṛṣabhakasya vishudarchitam iritam pumsam samasta duschari tabi haranam parama maha mangalayamidam anushradhayopa chittaya sunoti Ṛṣabhadeva Vavahito Bhagavati Tasmin Vasudeva Ekantato Bhaktir Anayor Api Samanuvartate. Wow. Sukadeva Goswami continued. Lord Ṛṣabhadeva is the master of all Vedic knowledge, human beings, demigods, cows, and Brahmins. I have already explained his pure transcendental activities, which will vanquish the sinful activities of all living entities. This narration of Lord Ṛṣabhadeva's pastimes is the reservoir of all auspicious things. Whoever attentively hears or speaks of them, following in the footsteps of the Acharyas, will certainly attain unalloyed devotional service at the lotus feet of Lord Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead. Шукадева Госвами продолжал. Господь Ṛṣabhadeva, высший духовный наставник, господин и покровитель всего ведического знания, полубогов, коров, браманов и обыкновенных людей. Я поведал о его чистых трансцендентных деяниях, которые положат конец грехам всех живых существ. Описание божественных игр Господа Ṛṣabhadevы – неисчерпаемый источник благословений. Каждый, кто, идя по стопам ачарьев, внимательно слушает или пересказывает эти повествования, непременно возвысится до чистого преданного служения лотосным стопам Господа Васудевы, Верховной Личности Бога. The teachings of Lord Ṛṣabhadeva are for the people of all yugas, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, and especially Kali Yuga. These instructions are so powerful that even in this age of Kali, one can attain perfection simply by explaining the instructions, following in the footsteps of the Acharyas, or listening to the instructions with great attention. If one does so, one can attain the platform of pure devotional service to Lord Vasudeva. The pastimes of the Supreme Personality of Godhead and his devotees are recorded in Srimad Bhagavatam, so that those who recite these pastimes and listen to them will become purified. Nityam Bhagavata Sevaya 1:2:18. As a matter of principle, devotees should read, speak, and hear Srimad Bhagavatam persistently, 24 hours daily, if possible. That is a recommendation of Chaitanya Mahaprabhu, Kirtaniya Sada Hari. One should either chant the Hare Krishna Maha Mantra or read Srimad Bhagavatam and thereby try to understand the characteristics and instructions of the Supreme Lord, who appeared as Lord Ṛṣabhadeva, Lord Kapila, and Lord Krishna. In this way, one can become fully aware of the transcendental nature of the Supreme Personality of Godhead. Наставления Господа Ṛṣabhadevы очень важны для людей во все эпохи – Сатья-югу, Трета-югу, Двапара-югу и особенно в Кали-югу. В этих наставлениях заключена такая сила, что даже сейчас, в век Кали, можно достичь совершенства, просто объясняя их по примеру ачарьев или очень внимательно слушая.
Так человек возвысится до чистого преданного служения Господу Васудеве. Деяния Верховного Господа и Его великих преданных описаны в Шримад Бхагаватам специально для того, чтобы, слушая и рассказывая о них, люди очищались. Преданные должны взять себе за правило читать, слушать и пересказывать Шримад Бхагаватам как можно больше, хоть круглые сутки. Именно к этому призывал Шри Чайтанья Махапрабху. Нужно повторять и петь Харе Кришна Махамантру, а также читать Шримад Бхагаватам, стараясь постичь качество Верховного Господа и понять наставления, которые Он дает, когда приходит в этот мир как Господь Ṛṣabhadeva, Господь Капила, Господь Кришна. Таким образом, человек получит полное представление о трансцендентной природе Верховной Личности Бога. В Бхагавад-гите сказано, что тот, кто постиг трансцендентную природу явлений и деяний Господа, освобождается из материального плена и возвращается в Царство Бога. Kapila, in this way, one can become fully aware of the transcendental nature of the Supreme Personality of Godhead. As stated in Bhagavad Gita, one who knows the transcendental nature of the Lord's birth and activities attains liberation from material bondage and returns back to Godhead. В Бхагавад-гите сказано, что тот, кто постиг трансцендентную природу явления и деяний Господа, освобождается из материального плена и возвращается в Царство Бога. Yasyameva kavaya atmanam aviratam vivida vrijina samsara paritapo yamanam anushavanam sapnapyantas tayaiva paraya nivritya yapavargam at yantikam parama purushartam api swayam asaditam no evadriyante bhagavadiya yat tvenaiva parisamapta sarvartaha. Wow. Devotees always bathe themselves in the devotional service in order to be relieved from the various tribulations of material existence. By doing this, the devotees enjoy supreme bliss and liberation personified, comes to serve them. Nonetheless, they do not accept that service, even if it is offered by the Supreme Personality of Godhead Himself. For the devotees, liberation, mukti, is very unimportant because, having attained the Lord's transcendental loving service, they have attained everything desirable and have transcended all material desire. Преданные постоянно купаются в нектаре служения Господу и благодаря этому избавляются от всех невзгод материального бытия. Служа Господу, они испытывают высочайшее блаженство, и освобождение само приходит к ним, предлагая свои услуги. Однако преданные не хотят освобождения, даже если его предлагает сам Бог, Верховная Личность. Для преданных освобождение мукти не представляет никакой ценности, ибо, получив возможность заниматься трансцендентным любовным служением Господу, они уже обрели все, о чем только можно мечтать, и возвысились над любыми материальными желаниями. Reports. Devotional service unto the Lord is the highest attainment for anyone desiring liberation from the tribulations of material existence. As stated in Bhagavad Gita, Yam labdva chaparam labam manyate nadikam tata. Gaining this, one thinks there's no other greater gain. When one attains the service of the Lord, which is non-different from the Lord, one does not desire anything material. Mukti means relief from material existence. Bilvamangal Thakur says, Mukti mukuli tanjali sevate sman. For the devotee,
Mukti is not a very great achievement. Mukti means being situated in one constitutional position. The constitutional position of every living being is that of the Lord's servant. Therefore, when the living entity is engaged in the Lord's loving service, he's already attained mukti. Consequently, a devotee does not aspire for mukti, even if it is offered by the Supreme Lord himself. Преданное служение Господу – вот величайшее из всех благ, которые может обрести человек, стремящийся избавиться от страданий материального бытия. В Бхагавад-гите 6.22 сказано: «Обретя это благо, человек понимает, что большего блага быть не может». Тот, кто обрел служение Господу, которое не отлично от самого Господа, уже не стремится ни к чему материальному. Освобождение от материального рабства называется мукти. Билвамангала Такур говорит: преданный не считает мукти великим достижением. Получить мукти значит занять свое изначальное естественное положение. В своем изначальном положении каждое живое существо является слугой Господа. Стало быть, те живые существа, которые посвятили себя любовному служению Господу, уже достигли мукти. Вот почему преданные не стремятся обрести мукти, даже если его предлагает сам Верховный Господь. Rajam patir guru alam bhavatam yadunam daivam priya kulapati kwa cha kinkarova astvenam anga bhagavan vajatam mukundo muktim dadati karichit smana yoga bhakti yogam. Sukadeva Goswami continued, "My dear king, the Supreme Person, Mukunda, is actually the maintainer of all the members of the Pandava and Yadu dynasties. He is your spiritual master, worshipful deity, friend, and the director of your activities. To say nothing of this, he sometimes serves your family as a messenger or servant. This means he works just like ordinary servants do. Those engaged in getting the Lord's favor attain liberation from the Lord very easily, but he does not very easily give the opportunity to render direct service unto him." Very important one, that one. Шукадева Госвами продолжал: «О царь, Верховный Господь Мукунда, Верховный Господь Мукунда сам заботится о членах семьи Яду и обо всех потомках Панду. Он для вас и духовный наставник, и божество, которому вы поклоняетесь, и друг. Именно он направляет все ваши действия. Мало того, иногда он становится вашим посланником или слугой и выполняет те же обязанности, что и простая прислуга. Тем, кто стремится заслужить его благосклонность, Господь очень скоро дарует освобождение, но мало кто получает от Господа возможность служить ему с любовью». Read that again, but go, a little bit and then everybody repeat. That's a very important verse. Это очень важный стих, поэтому по просьбе Махараджа я прочитаю его еще раз, предложение за предложением, и он хочет вас за мной повторять. Но не обязательно включать микрофоны, иначе будет балаган. Поэтому я просто буду медленно читать, а вы попытайтесь повторить. Шукадева Госвами продолжал: «О царь, Верховный Господь Мукунда сам заботится о членах семьи Яду и обо всех потомках Панду». Okay, everybody repeat it. They don't have it. Okay, you read it over again. Okay. Шукадева Госвами продолжал: «О царь, Верховный Господь Мукунда сам заботится о членах семьи Яду и обо всех потомках Панду. Он для вас и духовный наставник, и божество, которому вы поклоняетесь, и друг». Just read the whole thing. Именно он направляет все ваши действия. Мало того, иногда он становится вашим посланником или слугой и выполняет те же обязанности, что и простая прислуга.
Тем, кто стремится заслужить его благосклонность, Господь очень скоро дарует освобождение, но мало кто получает от Господа возможность служить ему с любовью. Finished? Yeah. Oh, that's fast. Purport. While instructing Maharaj Parikshit, Sukadeva Goswami thought it wise to encourage the king, because the king might be thinking of the glorious position of various royal dynasties. Especially glorious is the dynasty of Priyavrata, in which the Supreme Lord Ṛṣabhadeva incarnated. Similarly, the family of Uttanapada Maharaj, the father of Dhruva, is glorious because of King Prithu taking birth. The dynasty of Maharaj Raghu is glorified because Lord Ramachandra appeared. As far as the Yadu and Kuru dynasties, they existed simultaneously, but of the two, the Yadus are more glorious due to the appearance of Lord Krishna. Maharaj Parikshit might have been thinking that the Kuru dynasty was not as fortunate as others because the Supreme Lord did not appear in that family, neither as Krishna, Lord Ram, or Lord Ṛṣabhadeva, or Prithu. Therefore, Parikshit was encouraged by Sukadeva Goswami in this particular verse. Комментарий. Давая наставление Махараджи Парикшиту, Шукадева Госвами решил воодушевить царя, чтобы тот не подумал, будто его династия чем-то уступает другим прославленным царским династиям, таким как династия Приявраты, которая знаменита прежде всего тем, что в одной из ее семей явился верховный Господь Ṛṣabhadeva. Точно так же в семье Махараджи Уттанапады, отца Махараджи Друвы, родился царь Притху. А род Махараджи Рагу славится тем, что в нем явился Господь Рамачандра. Что же касается династий Яду и Куру, то они существовали в одно время, однако династия Яду была более знаменита, ибо среди ядовов родился Господь Кришна. И Махараджи Парикшиту могло показаться, что роду Куру повезло меньше других, так как Верховный Господь не появлялся в нем ни в образе Кришны, ни в образе Рамачандры, ни в образе Ṛṣabhadevы или Махараджи Притху. Поэтому здесь Шукадева Госвами воодушевляет Махараджу Парикшита, напоминая ему о величии его династии. The Kuru dynasty may be considered more glorious due to the presence of devotees like the 5 Pandavas, who rendered unalloyed devotional service. Although Lord Krishna did not appear in the Kuru dynasty, he was so obligated to the Pandavas' devotional service that he acted as a maintainer of the family and spiritual master of the Pandavas. Although he took birth in the Yadu dynasty, Krishna was more affectionate to the Pandavas. By his actions, Lord Krishna proved that he was more inclined to the Kuru dynasty than to the Yadu dynasty. Indeed, Lord Krishna, indebted to the Pandavas' devotional service, sometimes acted as their messenger, and he guided them through many dangerous situations. Therefore, Maharaj Parikshit should not have been saddened because Lord Krishna did not appear in his family. The Supreme Personality of Godhead is always inclined towards his pure devotees, and by his action it is clear that liberation is not very important for the devotees. Род Куру не уступает в славе другим царским родам, потому что к нему принадлежат такие возвышенные и преданные, как 5 пандавов, которые служили Господу с чистой любовью. Господь Кришна не был потомком рода Куру, но он чувствовал себя настолько обязанным пандавам за их бескорыстное служение, что лично заботился обо всей их семье и выступал в роли их духовного учителя. Хотя сам Кришна принадлежал к династии Яду, он больше любил пандавов. Поступки Господа свидетельствуют о том, что династия Куру была ему ближе, чем династия Яду. Чувствуя себя должником своих верных слуг, пандавов, Господь Кришна спасал их от многочисленных опасностей и иногда даже становился их посланником. Поэтому Махараджи Парикшиту не стоило огорчаться из-за того, что Господь Кришна не был отпрыском его рода.
Lord Krishna easily gives one liberation, but he does not so easily give one the facility to become a devotee. Muktim dadati karichit sma na bhaktir yogam. Directly or indirectly, it is proved that bhakti yoga is the basis for the supreme relationship with the Supreme Lord. It is far superior to liberation. For a pure devotee of the Lord, mukti is automatically attained. Raj, where are you reading? Maybe you have skipped another verse. Последний абзац, Амрит, в комментариях. До Последний. половины будет. Обусловленные души, вечно спящие во мраке невежества, не понимают, в чем их истинное благо, и пытаются обрести счастье различными материальными способами. Однако это невозможно. В Шримад Бхагаватам говорится, погрязшие в невежестве обусловленные души не знают, что истинное благо обретает только тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп Господа Вишну. Предыдущий стих. Okay, thank you all very much. I hope we can understand how fortunate we are that we're able to try to be devotees. You didn't Спасибо remember. всем, кто пришел. Помните о том, что у нас очень большая удача, потому что мы смогли стать преданными. Okay. Bhakti Shastra, you still there? Yeah. How are you? How is things in Ukraine? Are you preaching? Cold there, right? No sound. Oh, Hare Krishna Guruna. Yeah. In my city, it's quite good, but the sound of sirena is every day. And yesterday I gave class for the seminar. It was very nice. It was like 10 people. Good. All right. And it looks like fresh, cold air. Uh-huh. Yeah. Yeah. All right. Well, thank you all very much. We'll see you Friday. Haribol, Haribol. Merry Christmas. Thank you, Guru Maharaj. Remember, Jesus said, for one who is humble, he inherits the kingdom of God. Same thing that Lord Chaitanya, Queen Kunti, everybody said. Gauranga. Hare Krishna, Hare Gauranga. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Rama, Hare. Hare Hare Hare, Krishna, 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 Hare Hare. Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama. Rama. And Dinanath, how's the baby? Можете перевести? Да, Динанах, как ваш ребенок? Гурудев спрашивает. Coming soon? Скоро ожидаете? Скоро должен родиться. They are, yes, coming soon, they are waiting for. Yeah. All right. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Bye. Thank you, Guru Maharaj. Спасибо.